This man has got this. Otherwise, this 25 years is not possible. ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டோடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஜ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் நாட் ஃபார் ஷோயிங் தட் வாட் வி ஹவ் டன் அண்ட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ. அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. தீஸ் ஆர் ஆல் தீஸ் ட்ரீமர்ஸ். இவங்க இத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப சந்தோஷமாக உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறது. அண்ட் இதெல்லாம் உங்கள் எல்லாராலேயும் தான் பாசிபிள் ஆச்சுன்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த பெரிய ஒரு ஈவெண்ட்டே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அண்ட் தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் மேன் ஹூ மேட் திஸ் பாசிபிள். அண்ட் very proud to say, I told you in the beginning itself, the purpose, one man found the purpose and he made many lives possible, many designs possible, many designers possible, and many much more creativity possible. And it is beyond boundaries, it is reaching so many people, touching lives. So in the oru vishayam dhaan vandu has been really inspirational for a lot of us to come here and sit for this man who's called as Sid by a lot of people. So he's a dear friend and a family to me. And in the ஷோவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் முதல்ல சொல்லணும்னு நினச்ச ஒரு விஷயம், யூ கேன் லவ் மீ, யூ ஹேவ் டு அடோர் மீ, யூ மே லைக் மீ, யூ ஹேவ் டு அட்மையர் மீ. பிகாஸ் வேறு வழியே கிடையாது. இன்றைக்கி நான் தான் ஹோஸ்ட், நான் ஒரு இன்ஹவுஸ் ஆங்கர் மாதிரி. ஸோ வேறு வழியே கிடையாது. பட் ஐ ஜஸ்ட் கேம் இன்சைட் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஒன்லி ஒன் திங், ஃபார் திஸ் மேன்ஸ் விஷன் ஃபார் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் விஷன் ஃபார் பீப்புள். ஸோ இன்றைக்கி என் லைஃப்பில் நான் ஏதாவது ஒரு 2-3 விஷயம் உருப்படியாக பண்ணியிருக்கேன்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் this person, and I am so grateful to him. And with that happiness, I really like to call him on stage with a very huge round of applause, the one and only Mr. Siddarth Chandrasekhar. And Siddarth, please. Good. So to make him feel nice in his office atmosphere, we've actually recreated his office here. யாரெல்லாம் ஆஃபீஸ் போயிருக்கீங்களோ உங்களுக்கு இந்த ஃபர்னிச்சர்லாம் புதுசாகவே தெரிஞ்சிருக்காதே, சேம். And before I talk to Siddarth, we'd like to play a video. Saleh will have a few words to tell. Saleh, ukandite sollava. Hello. Yeah, so like I said in the beginning, we are committed to delivering beautiful designs to everyone. And I hope you got a glimpse of how we are working towards making it happen. Before we say goodbye, I would like to show something special, secret ingredient of sorts. So let's have a look. Hi, நான் விழுப்புரத்துல இருந்து 12 கிலோமீட்டர் உள்ள காசு கிராமத்துல வரேன். விழுப்புரத்துக்கும் சென்னைக்கு எவ்வளவு தூரமோ அதோட தூரம் தான் எனக்கும் பிக்சல். விழுப்புரத்துல இருக்க பொன்னூர் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சேன். படிக்கும் போதே நல்லா படிக்கணும்னு ஆசை. ஆனா எங்க அம்மா அப்பா காமிச்சிக்க மாட்டேன். நல்லா படிச்சு ஊர்ல கெத்தா வாழணும்னு ஆசை. ஆனா நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது 6 வருஷமா ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணியிருந்தேன். என் கட்ட நேரம் கரெக்டா +2 எக்ஸாம் கடைசியில என் விஷயம் வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. மறுநாள் காலையில எனக்கு கல்யாணம் சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் எங்க அப்பா அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க, என் பையன் எப்படியே விட்டா சரி வர மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் 8 வீட்டுல ஹவுஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால என்னால எக்ஸாம் எழுத முடியாம போச்சு. எங்க வீட்டுக்கும் தெரியாது, எனக்கும் தெரியாது ரீ எக்ஸாம் எழுதலாம் அப்படின்னு. உடனே சென்னையில இருக்க எங்க மாமா வீட்டுக்கு உதவிக்கு போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. அதனால அங்க வந்து சென்னைக்கு நான் கிளம்பினேன். அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் சென்னைக்கு வரேன். சென்னைக்கு வரும்போது சென்னை புதுசு, சென்னை மக்களும் புதுசு. ரொம்ப பயமா இருந்தது. என்ன பண்ண போறேன், எதை பண்ண போறோம் ஒன்றும் புரியல. டெய்லி எங்க மாமா கூட காலையில இந்த வேலைக்கு போவேன். அவருக்கு ஒரு 2-3 நாள் டெய்லி போயிட்டே இருப்பேன். அவங்க என்ன வேலை சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் செஞ்சுட்டே இருப்பேன். ஒரு நாள் அவரு போயிட்டாரு, வெளியே போயிட்டாரு. அந்த டைம்ல நான் பொழுது எடுத்து வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசையா இருப்பேன். டக்குன்னு எதிர்பாராம டக்குன்னு வந்துட்டாரு. வந்து ஏன்டா இதெல்லாம் நீ எடுத்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி அசிங்கம் பத்திர மாதிரி எல்லாருமே அசிங்கம் பத்தி பேசிட்டாரு. அப்படியே நான் கண் கலங்கிட்டே என் அம்மா கிட்ட ஃபோன் பண்ணி அழுதேன். அம்மா எப்படின்னா என்ன படிக்க வச்சிருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்க அம்மா உடனே ஊருக்கு கிளம்பி வாடா, நான் படிக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரிம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன். ஊருக்கு கிளம்பி போயிட்டதுக்கு அப்புறம் 11th மார்க் ஷீட் வச்சு நாங்கள் டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சேர்த்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு எங்க அம்மாட்ட காசு இல்லை சுத்தமா. அவங்களோட தங்க செயின் வச்சுதான் எனக்கு வந்து ஃபீஸ் கட்டினாங்க.
2வது செமஸ்டர் ஃபீஸ் கட்ட சொல்லி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மாட்ட போய் நான் சொன்னேன், நான் இந்த 2nd செமஸ்டர் ஃபீஸ் கட்ட சொல்கிறேன். எங்கள் அம்மா ஃபஸ்ட்டே நான் செயின் தானே வச்சேன், இப்போ என் தாலி தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன். எனக்கு மாதிரி மனசு கஷ்டமாயிடுச்சு, என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. சரி நம்ம காலேஜ் விட்டு நின்றுலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். நானே நினச்சிட்டு இருந்தேன். அப்போ அந்த சமயம் பார்த்து கரெக்டாக என் ஃப்ரெண்டை போட்டு என் சாரை அடிச்சுட்டு இருந்தேன். நானே வாலண்டியராக போயிட்டு அந்த சாரை வந்து திட்டி என்னை வந்து காலேஜ் விட்டு வெளியே போகிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற அளவுக்கு வந்துட்டேன். திரும்ப சென்னைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் மாமாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன். எங்கள் மாமா என்ன சொன்னார், திரும்ப என்கிட்ட வேலைக்கு வர மாதிரினா பெரிய வேலைக்கு தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என் அம்மாட்ட சொன்னேன், இது மாதிரி சொன்னாங்கம்மா அப்படின்னு. என் அம்மா என்ன சொன்னாங்க, சரி ஓகேடா நீ வேற என்ன வேலைக்கு ட்ரை பண்ற அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நான் உடனே எங்க ஊருக்காரங்க சென்னையில ஒர்க் பண்ணாங்க, அவர்கிட்ட வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் அம்மாட்ட சொன்னேன். சரி போலாம் போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மா சொன்னோடனே நானும் ஓகே மறுநாளே கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக்ல துணி நேரத்தை வச்சுட்டு கிளம்பிட்டு அங்க போய் சென்னையில போய் அப்பதான் 2வது சென்னைக்கு போறேன். போயிட்டு சுத்தி பார்த்தேன். ஓகே எங்க ஊருக்காரங்க தான் ஃபுல்லா, இதுக்கப்புறம் வேலை வந்து நம்ம எங்கேயே செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட நல்லா வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மிஷினை தூக்கி உடைக்கணும் எனக்கு பழக்கமே இல்லை. ஃபுல்லா வந்து நான் செஞ்சது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரானைட் வேலை, இப்போ வந்து சேஷ் வந்து பில்டிங் உடைக்கிறது கட்டுறது. நான் இதுமாதிரி உடைச்சு பழக்கமே இல்லை. அந்த மிஷினை தூக்கி உடைக்கும் போது சே என்னடா இது நம்ம இது மாதிரி வேலை செய்யறதுல வந்து படிச்சு இது மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ரொம்ப அழுகா வந்துச்சு அந்த டைம்ல. என்ன பண்றதுனே தெரியல. சரி ஒரு நாள் உடைக்கும் போது அப்பதான் ஒரு நாள் நம்ம விஷ்ணா சார் பார்த்தேன். விஷ்ணா சார் ஃபோன் பண்ணி பிக்சர்ல உடைக்கிற வேலை இருக்கு வாடான்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாரு. அந்த வேலை சுத்தி உடைச்சேன். சுத்தி உடைச்சிட்டே இருக்கும்போது அப்பதான் எங்க ஊருக்கார பையன் ஒருத்தன், எங்க தம்பி ஒருத்தன் ஜெகன் சொல்லிட்டு அவனுக்கு வேலை இல்லாம இருந்தான். சரி ஓகே சித்தார்த் சார் கிட்ட வேலை கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரக்டா அவர்கிட்ட வேலையை கேட்டேன். சார் இது மாதிரி எங்க தம்பி ஒருத்தர் இருக்கான், வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேடா வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு. மறுநாள் உடனே அவனை கையோட கூப்பிட்டு வந்தோடனே அவனை இன்டர்வியூ பண்ணாங்க, வேலைக்கு ஆள் எடுத்துட்டாரு. ஆனா சார் வந்து என்கிட்ட சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. அவரே லிப்ட் மேல வந்து என்கிட்ட ஏய் ஓகேடா எடுத்துக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே எனக்கு ஒருமே ஆச்சரியமா ஆயிடுச்சு. என்னடா இது இவ்வளவு ஆள் நம்ம கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றதுனே ஒன்றும் புரியாம மனசுக்குள்ள சந்தோஷம். சரி நம்ம இவ்வளவு பெரிய ஆளு பேசிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே அவங்க என்ன நினைச்சாருன்னு தெரியல. கொஞ்ச தூரம் போயிட்டு திரும்பி வந்து ஏய் நீ வந்தடா அப்படின்னு சொன்னாரு. சரி நம்மளுக்கு கலாய்க்கிறது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கம்மனு விட்டேன். 2 நாளுக்கு அப்புறம் என்ன சொன்னாரு, ஏய் நீ உன்னை அப்பே வர சொன்னல சார் உண்மையாதான் சொல்றீங்களா? நான் உண்மைதான் நான் சொன்னேன், அப்பே ஒரு வர சொன்னல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆச்சரியம். அப்படியே டக்குன்னு நான் பண்ணிட்டேன், ஒரு சந்தோஷம். நைட் ஃபுல்லா தூங்கவே இல்லை. அப்படியே எங்க ஓனர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி நான் வந்து ஊருக்கு கிளம்புறேன், கொஞ்சம் காசு தேவைப்படுது, வேலை செஞ்ச காசு கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசை வாங்கிட்டு ஊருக்கு ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டு ட்ரெஸ்ஸை வாங்கி நான் அப்படியே எங்க அம்மா கிட்ட சொன்னேன். எங்க அம்மா ஓகே தான் சொன்னாங்க, சூப்பர்டா அப்படிலாம் சொன்னாங்க எங்க அம்மா. அப்படியே அங்க வந்து நான் வேலைக்கு பிக்சலுக்கு வந்தேன். பிக்சல் வந்து நான் உள்ள வந்து உட்காரும் போது எனக்கு ஒரு மாதிரி பயமாவும் பதட்டமாவும் இருந்தது. என்ன பண்றதுனே தெரியாம ஒரு மாதிரி பயமா எப்படி சொல்றதுனே தெரியல. அந்த மாதிரி இருந்தது. எப்படி எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல பேசுவாங்க எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, அந்த அளவுலாம் இருந்தது. எனக்கு தனி கம்ப்யூட்டர் தனி டேபிள் கொடுத்தாங்க. நான் இப்போ உட்காந்து சேரை வந்து சுத்தரிச்சாரு, சுத்தி பார்த்தேன் எப்படி நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் பாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அண்ணா வந்தாரு, எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வேலை எனக்கு சுத்தமா தெரியாது அதை பத்தி. அவர் தான் வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஆன்னு போட்டு சொல்லி தருவாங்கல்ல, அது மாதிரி வந்து எனக்கு இது ஐத்தி இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி சூப்பரா சொல்லி தந்தாரு. எனக்கு வந்து ஆஹா என்னடா நம்மளுக்கே புரியுற மாதிரி சொல்லி தராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையுமே நான் ரொம்ப வியந்து பார்த்தேன். நைட்ல ஒவ்வொரு நாள் ஏசி காத்துனால பலாதான் சொல்லி நான் ஏங்கி இருக்கேன். ஆனா இப்ப நான் வேலை செய்யற ஆபீஸ் மட்டும் ஏசி தான். ஊருக்கு எல்லாம் போனா என் ஃப்ரெண்டு கூட எனக்கு கலாய்ப்பாங்க தற்கூரின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு அப்பெல்லாம் அசிங்கமா இருக்கும். ஆனா இப்ப ஊருக்கு போனா என்னை மரியாதையா பாக்குறாங்க, ரொம்ப பெருமையா இருக்கும். எனக்கும் பெருமையா இருக்கு, எங்க வீட்டுக்கு பெருமையா இருக்கு. எந்த பிக்சர் செவத்தை நான் உடைக்க வந்தனோ இப்ப அந்த செவத்து பின்னாலே உட்காந்து ஒர்க் பண்றேன். நான் சரண், 3D மாடலர், பிக்சல் அண்ட் மோட்டார்.
இப்போது ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தது வந்து ரொம்ப எமோஷ்னலான ஒரு கதை. பட் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு விஷயம் இருக்குது. என்னென்னா பிக்சல் மோட்டரோட டிஎன்ஏ என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் யாராக வேணால் இருக்கலாம், நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம், படிக்காமல் இருக்கலாம். பட் ஆல் தே நீட் இஸ் ஒன்லி டூ திங்ஸ்: பேஷன் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ அ டிஃபரன்ஸ் இன் யுவர் வேர்ல்ட், யூ ஆர் டேக்கன் இன்சைட். இதை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் சி, இந்த மாதிரியான ஒரு விஷன் இருக்கிற கம்பெனிஸ் எந்த அளவுக்கு பெருசாக போகுன்றதை பார்த்துருக்கோம். திஸ் இஸ் ஹவ் பிக் கம்பெனிஸ் இன் த வேர்ல்ட் ஹவ் ஃபார்ம்ட். அண்ட் ஐ எம் ஸோ கிளாட் தட் Sidh is doing this. Charan மாதிரி இன்னும் நிறைய பேரோட லைஃப் has been really changing. So proud to have Siddarth here, and I'm going to have a lovely conversation with my friend. So Siddarth, இந்த 25 இயர்ஸில் சத்தியமாக ஒரு விஷயம் நீங்கள் யோசிச்சே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. இந்த ஷோவை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணுவேன்னு நானே நினச்சி பார்க்கணும். சரி, ஓகே. Siddarth, see, your team has actually put something on. அவங்க எல்லாருமே வந்து they want to see your journey. எல்லாருக்கும் இந்த ஜேர்னியை காட்டணும் அப்படின்னு. அதனால தான் என்னென்னா உங்களுக்கு பின்னாடி போர்டு வச்சுருக்கோம். ஸோ த ஜேர்னினா திரும்பி பார்க்குறது தானே ஜேர்னி. இப்போ ரத்தீஷ் கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் உங்கள் ஸ்கிரிப்டை. ஓகே. ஸோ சித்தார்த், இப்போ நிறைய ஸ்லைட்ஸ் வரப்போகுது. தட் யூ கேன் கனெக்ட் வித் தட் மெமரிஸ் அண்ட் டெல் how it happened and everything. Okay? If you want to address the crowd in the beginning, we can also. Thank you for coming. I just don't like to sit. So, that video which was played, Karsiya play, the video is very close and passionate to my heart. The reason why it was made that way is because we want people to connect to it, and we want more such people to come. I've taken it up as my personal mission to upskill people. That's my passion, and that's my purpose. I am not sure whether I will be running business, but upskilling will be my, till I am alive, I want to do that, because I feel that's something which I can truly connect to, relate to. And I guess my journey has been upskilling only. And this upskilling is, people call it learning, self-learning, overconfidence. Some people call it creative. But for that to happen, the foundation to today, whatever this organization is and has become, is because of I have done just one drop. So many people have done the same thing to me in different times, in different areas, to get me where I am. Be it clients, be it vendors, be it people. So many people have taught me so many things, or trusted me on certain things. Vendors trust me on money. Clients trust whether I can do this job or not. They have given me the job. So and so. So I guess that's very, very strongly stuck to me. And I take that to my grave, that I need to do upskilling. And so that was very, 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 very important. And whatever I do will have that as the purpose. So I just want to start off that way. And yeah. Superb, Siddarth. Round of applause for this thought first. So Siddarth, I'm seeing California College of Arts. எனக்கு தெரிஞ்சலாம் நந்தனம் ஆர்ட்ஸ் தான். Kendall College of Arts and Design. சொல்லுங்க, அங்கே என்ன நடந்தது? Yeah, this is my two colleges. I have been there for Kendall College. I saw the building. College of Arts, California, I have been, but I have been there for 3 classes. So that's all is my college. That was my brush with education. So I went for undergrad in 1997. But I guess my foundation started long before that. And I have to start off my neighbor that time, Raja Mani. They had a desktop publishing place. I'm just going to call few people because they are the people who laid that foundation for me. Okay. Raja Mani, they ran a desktop publishing place called Impressions. Okay. And that is where I learned about computer, typeface, typography. A lot of people were coming in there. My direction towards printing, advertising, all started somewhere there. That was the germination of where or a creative energy where I could direct it, started there. Okay. So after that I met Sendil and Amarnath.
They ran a very successful design house called A&S Design, and that's where I lived. So I bunked my school, I bunked my tuitions, and that's where I will be. So, avanga vanda artworks, how they were making artworks. Then, of course, anga vandu, that led to learn more on printing, screen printing. So I met Ilongo, our desktop publishing house, D-Top Nortender, where screen printing, my first visiting cards were all printed through him. All my first ideas, if I had, I will express it to him and he will print it for me. Then Narsimhan sir in RL Graphics, he taught me 4-color printing and everything, the art of printing a lot of things. And then, of course, my dear friend, my childhood friend, Bala, she helped me name the Mitrra Media. I cannot write, but she is one person who could take my idea and put it together verbally. Texta kudukar. In fact, she has helped me long. Even in my film, when I was doing my film journey also, I went to her house and, in spite of, she runs a very successful advertising agency. At that time, she does work for Chennai Super Kings and stuff like that. But even at that time, she would take 2 hours and sit with me and write my script in English. What I enna solreno adha vandu she can beautifully understand. So I can, because for me it's very abstract. I will draw 4 dotted lines and she can fill in the blanks because she can understand where I'm coming from. So yeah, so these are the people who were my foundation to where I started. So that is, they are not seen, but they are the reason for me to have started. Oh, super இருக்கு. 97 போய்ட்டோம். அடுத்து எங்க போலாம்? I have to call them. You have to call them now. Yes. Okay, so Bala, Ilongo, Raja, Senthil. Who else has come? Nobody else has come. Hi. Thanks, Ra. So this is Nandri. These were something which, again, something which comes from our offices. We don't want to give something like made outside. We got our 3D printer to print this. There's a guy called Gnanavel who spent 8 days, day and night. In spite of sports day and my vendor Munna, I got this idea and I told him on a one day morning and the next day evening we had this done. So this whole thing is made with a lot of thought and a lot of love. So it says, so it's a 3D thing. It says Nandri and then the person's name. So yeah. Thank you. Narsimhan sir has not come. No, I'll send it to you. If by any chance some of you, if I may call, if it doesn't happen, it will reach to you because of technical errors. Sorry. Thanks a lot. thank you. Madam, your words on Siddarth's journey, madam. Okay. Can all sit down, please? Please. Please sit. Sorry, hope this is not boring for you, but this is definitely something I truly believe I need to do. Yeah. So I think everybody has been talking about Siddarth's vision. Okay, and the thing is, when you're at that moment and he's telling you some grandiose vision, okay, tea kadayila ukandindirupom, but he'll be talking about transforming it into some 5-star or some intergalactic last restaurant at the end of the universe kind of a thing, right?
And it will sound completely impossible when he's saying it. And I think that has led to a lot of arguments. I think predominant part of my childhood was spent arguing with Sidhu, saying this is not possible. But I think where he is today, I think it's that saying is, it's only impossible until it's done. And I think Sidhu is a living example of that. So if he says something today that seems impossible from where we are looking at it, trust me, I think he has some plan or some way to get there. Thank you. Thank you. You want to say something? Thank you, thank you, thank you. Varan, yes, sir. Thanks. Yes. So next part of the journey, Sidhu. This is where I started Mitrra Media. When I started Mitrra Media, 25 years after, if I tell, I had one chief digital officer build my computer. I'll be very proud. Okay. But yes, I had a chief digital officer build my computer. My Mitrra Media's first computer was built by today, he's a chief digital officer in Tata's, but he's the guy who built my first computer for my office. So, Bharat. And there were two more musketeers who came along that very day. Our one fellow, he's in US, Nash, a very, 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 very close friend of mine. Another is Jag, come. So these three people were the people who brought the computer. This fellow came not for anything else because he was inquisitive to know which idiot bought a 21-inch CRT Sony monitor those days, because nobody buys those computers. So that's how he came. He's the zen, the yang of it, the opposite of me, always criticizing me, always discouraging me. But, we have our own debates, but I guess sometime you need those energies also to keep it going. So, and Bharat has been my pillar till today. Guys, I don't know how many people can say this, but when I have said, hey, I need some help, come. This guy has driven for me from Bangalore to Chennai more than 10 to 15 times in this past 6 months just to be with me, to help me sort my problems. He will be there. He will finish his work from Bombay, land in Bangalore, and he's got a house which is halfway from Chennai. He will have to drive there, put it, and then come. He's driven late nights, he has driven, I don't know what. He has come in the morning and left in the evening for important meetings and stuff like that to help me build Pixel. So, huge round of, and this is all for nothing, just for friend. And I first bought a computer from him. To today, this is the friendship we have built. So I also bought my first computer from Bharat and I still have it. அப்பப்போ டஸ்ட் பண்ணி வைப்பேன். அது Pentium MMX-லாம் இருக்கும் அதில். So Bharat has built our computers, both of us. Bharat. And Siddarth என்னன்னா, only thing I used to criticize him was, Siddarth, நீ ரொம்ப ஆப்பிள் வாங்கிட்டே இருக்கடா, எனக்கு ஆப்பிள் பிடிக்காதடா, லினக்ஸ்க்கு மாறிடாடா. இப்போ 2021ல எல்லா இடமும் பிளெண்டர், எங்க பார்த்தாலும் லினக்ஸ் போட்டிருக்கான். So that's very, very nice. I mean, Siddarth does listen to me and that's nice. So thanks, sir. Thanks. So you all saw that video about Sharan, right? So if I look back, when Sid wanted me to build the computer 25 years back when Mitrra Media was just starting, similar journey for me. I was a very, very average Joe, normal guy, a lot of confidence, right? I mean, this guy, there's no need for him to call another guy and say, okay, build all the computer infrastructure for me. So today I'm where I am, but it's a very different plane. But throughout the journey and those 4-5 years initial association, it gave me a lot of confidence on myself.
I mean, I would relate my life and where I am today. A lot goes to Sid. So while he's been, saying a lot of good things, I relate, very much to that video. And a lot of what I am today goes to all the encouragement. So I am also one of those guys that Sid is invested in 25 years back, and I'm where I am, lot because of Sid today. Thank you. One more word. Siddarth is incredibly forgiving. I mean, literally, we come 1 inch to a fist fight, but still, the next day, we would be, whatever we are arguing, or whatever, trivial or அடுத்த நாள் யோசிச்சு பார்த்தா என்னடா இதுக்கா போய் இவ்வளோ ஆர்குமெண்ட் இவ்வளோ ராத்திரி நைட்லாம் போய் இப்படி. But Siddarth is incredibly forgiving, and the creative urge, that is one of the things yesterday, நேத்தி கூட சொன்னேன். The creative urge is a gift from God, and Siddarth has got it, and he just keeps on going and keeps on diving deeper. I mean, if I had his kind of money, I would put my feet up, I'm telling you. But Siddarth works so hard every day, and always creative, and the stuff he's producing is so beautiful. I mean, நான் சொல்லுவேன் சித்தார்த், நானும் சித்தார்த் லண்டன், yeah, but லண்டன்ல சித்தார்த் நானும் ஸ்ட்ரீட் ஆர்ட் பார்த்துருந்தோம், கிராஃபிட்டிலாம். சித்தார்த், you need some dirt in your work, அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி ரவுஸ் பண்ணுவேன். But it's just wonderful. It's just memories all the way through. I'm so happy, 25 years and all that. So I'm hoping for the 50th. Yeah, okay. Thank you, gentlemen. Thank you. So, the next one, Sid, Yes, this started my journey, Fisherman's Cove. So my father talked to, this is where I started. I have a computer now. I now had a lot of dream, and I believed I was a advertising agency. All I was a 10th standard guy with some basic knowledge on font and layouts, some very basic, and I thought I was running an advertising agency. And my father took, he has to engage his son who's come back. I mean, I can really understand today when I see, I don't have children, but then when I see other kids, how my father would have felt when a fellow doesn't study well in school, then he goes to, somehow he finishes his 12th, then somehow he packs me to US to study, and he holds a party as big as this to send off his son. Within 3 months, he's back. And then he buys a computer. I don't know, he had a lot of patience, I guess. So he bought a computer, he gave it to me, and he believed, I don't know what made him believe, but he will do something. So he talked to S. Ramakrishnan uncle, my dad's friend, who was heading the Taj that time, and he put us on to T. Natarajan uncle, and he again put me on to Sriram Srivatsa. So, and I still remember, I think it's opposite Nugambakam, I still remember that vividly, that used to be that Skyscell building. That's where Oriental Hotels, it's still there. In that 3rd floor or 4th floor, we went and met Sriram Srivatsa, and my father introduced my son, give him at least something, like a visiting card. And I don't know what, this is what I call overconfidence. I said, I don't do visiting cards, I do only brochures. And I landed up with a brochure job, which was for Maldives, Taj Maldives, and that was my first stint. Yes, you can play the next slide. So I finished that, and that general manager, Mr. Maman, and go back, F&B manager, he was the F&B manager, Vinod Walson. They encouraged me like nobody. It was like my resort. I would go there wantedly by around 11:30, 12. I and this guy Nash, we'll go there, we will scam so that we can hang around. We will present, we'll drag, show him what will be one small menu card or something. So by around 1:30, we'll say, okay, you've come to have lunch and go. So that our ambition was every time to have lunch in Taj. So he encouraged. It was like they encouraged me like that, and a lot of opportunities. Led, and we started slowly growing. I request now, soldier people, if they are there, please stand up wherever you are, because there are all the people who were in the beginning of Mitrra Media.
Selvaraj, he's in the US. Beulah, she was with us. She did all the brochure, going the layout, everything. Today we don't know anything called PageMaker. She was the queen in PageMaker. She would be able to, she will only see the monitor and the keyboard will do everything. And Hari was an office boy who then became a designer. Satish, hey, so this fellow still remains with us. He came in as an office boy. Bhavani Shankar sir, he's no more with us, but he was there. Kutti Shiva, there were 4 Shivas. Now our Kutti Shiva is Smart Shiva. Ranjit, again he's not come today. Madhu and Bala. Bala is here today, I think. Bala. Bala. So these were all the people who were like my foundation. We started, and while doing this, we started doing a lot of advertisements. And I didn't have any copywriters, so it led to me looking for some freelance copywriter. I met Shubha ma'am, and she's not come today, but I did some copy for her. So I was this 20-year-old fellow trying to do the same drama, and that, while working on that led to me getting my biggest break. Reynolds. This is my family. This is what I will say. They were big, huge. All the agencies those days, the JWT, O&M, Ogilvy, every agency would want to work with them and were working with them. And here I was, 20-year-old fellow trying to act. I too run an advertising agency. They encouraged me. They taught me. They like almost like a wild dog, no? Yeah, come here. Petted me, grew me, and built me. So I'd like to call them Vishy, Praveen. Avinash has not come. Rajiv, Rajesh. He was heading marketing. He's the man behind Reynolds. And they were all working with him as a team. And one word he said, give an opportunity to this boy. And they believe. Actually, what happens is sometimes, when the top management gives a recommendation, people, please. The top management will not, when the top management says, they will entertain, but they will not actually take action. But these guys, they all actually mentored me. Like I was like an intern to them. They mentored me. I will fight with them. I will, shout at them for payment problems. I will go complain to him like a school head. He was the headmaster and they were like teachers. And I was running business and I made money and I grew. So now if I look at it, I can understand that. But at that time, I didn't understand. I thought I was doing something. But yes, I know they were able to channelize my energy like a river and then focus it. So that much I can understand and I understood. But so hats off to you guys to have handled me and got me where I am and made me do all this wonderful stuff. So I'm really grateful for, this is one of the most important points in my life where because of this, people got to understand that there was a company called Mitrra Media which is doing good work. The agencies got to know me. That's because of these guys. Can you hear me? I think, yeah. I think he's been very generous with, all the praise that he's given. I mean, the reality is that I first saw his initial work and I could really figure that spark that he had. And that was the time, all the big agencies used to pitch for Reynolds all the time. And
Then we told them, and everybody agreed that, the spark that he has, we could figure out. And he was the fastest. I mean, all agencies would ask for a brief, then 5 days of understanding, coming back with a brief, all kinds of thing. And he was like, he'll sit and talk to us for a couple of minutes, and he never needed a brief after that. And his first iteration would be 95% there. And we never had to, really go back and do a few iterations. He was very sharp, very committed, and the passion. And what he talked about fighting, he used to fight with all of them because he was so passionate about what he was doing. And there was no doubt, we always knew that he would make it big. I'm not surprised to be here and see what he's achieved, because I was always very confident he'll do it. And complete passion. Yeah, we used to walk into his office. Yeah, of course. There would be, those days, DVDs, CDs all over his floor, and we used to wonder why he's walking over them, and he's got all the big computers, and he's busy, but he's just very focused on what he was doing. I think I won't take too much time on that, but I really feel great about what he's achieved, and congratulations. I look forward to a lot of good work that you do in future. Yeah, I mean, Vishy and Shubha had actually recommended Siddarth. And then, see, obviously, when we are working in an organization and we have agencies like GWT and Ogilvy and all that, see, even as a product manager, we would like to say that we have worked with big agencies. So I'll say, okay, fine, let me try out this person. So, there was this brand called Artoons. And the one thing I discovered about Siddarth is, our wavelengths matched very much. Because I was a guy who wanted something done in about half an hour, and he's a guy who gets it done in 15 minutes. So that way, our wavelengths matched. And more often than not, I used to be in his office. And two things actually happened. One, like everybody knows, he fought against these big agencies. He didn't actually have to fight because, because of his innate nature of his hard work and his aptitude and his ambition, and more than anything else, his involvement with the brand. He felt it was his own brand. So that's one aspect. The second most important achievement, I don't know if anybody knows, Renault is a brand of a French, at that time was a French company, and they never used to allow any products to be launched by an Indian subsidiary. But some of the products that Siddarth had designed, that was the first time that the French company had actually allowed an Indian company to launch our own products. So that's a very big achievement. In fact, the French company actually adopted this product. So it's hats off to really him and as to how he actually came about with these designs and stuff. And I took an instant liking to Siddarth. He's been a very dear friend of mine, for 25 years now. Whenever there is something, he calls up, I call him. It's a very good relationship that we have. I don't generally go to get-togethers. I have never gone to get-togethers in the last, I don't know how many years. But when Siddarth said, I'm having this, I said I will come. So that's my respect for him. Congratulations, Siddarth. And I hope, lots of many years. Thank you, guys. Thanks. Thank you. Sorry, I'll go fast. Sidhu, but how nice it is, நம்மளே பிராண்ட் பண்ண ஒரு விஷயத்துக்கு நமக்கு பே செக் சைன் பண்ணி தராங்க. எவ்வளோ நல்லா இருக்கும். So அதுக்கப்புறம் I started doing a lot of work, and then Quickies Coffee Pub happened. And while doing Quickies, I did some poster which got attention of one guy called Deepak Bojraj. Fellow's not come today, I know. He put me on to doing a lot of posters. So we started doing films. Lesa Lesa was my first film break. I did the film publicity for Lesa Lesa. And Venkat, I don't know, I thought he's come. He's not come. So Venkat, we have associated with him. I have been associated with him, Venkat photographer, for more than Venkatram, for more than, I don't know,
50, 60 films minimum. So he's been my go-to person for any of those posters. So all the first look, even now he's in movies, he's doing all the first look posters, but yes, I have moved on, but so while doing this, I got a very, very big break. This opportunity, I have to say that I have, Neil, come, please come. Neil Roy. Yeah. So here is one opportunity which a friend gave, which I misused. So he had actually was doing boys, and he had to go on a holiday. Okay, and okay, another PS, now we can say no because you have left the job. He was working in Ogilvy and he was moonlighting for me. Okay, and he had got boys, and he was not able to do boys because he had a holiday plan, and he had to give it to somebody to take over for some time. Me being me got super involved with boys to a point where I sidelined him and I took the project. I am on this in this whole stage. I'm very sorry I did this, but yes, that got me recognition in the film industry in a very, very big way. Boys happened, and Shankar. And then after that, I was associated with Shankar for quite a long time, but it was his opportunity which I stole. So, okay. Anyway, I think all of us, all of you guys have spoken about Siddarth in length, right? He's talented, he's a maverick, he's done everything, and you deserved to take this project. And I have I have told this to him many times over and over and over again. There is absolutely nothing. He's actually, now he's like not friend, actually, he's like a family to me, honestly. So that's how I see him, and I wish him all the luck, and all of you have seen his great... புகழ் தள்ளிட்டாங்க எல்லாரும். இதுக்கு மேல புகழ ஒருமே இல்லை. Thank you. Thank you. Thank you, da. Thanks. Shankar sir, I'll have to really, Amrit will always tease me, Shankar sir. So, Director Shankar has been a very good friend of mine, and he's helped me in lot of all his projects I was working, and that was possible because I had an army of film designers. I'm going to call those names. They said, shake your hands. Pavan now runs and leading. He's a film designer, Red Dot Pavan. He's doing a lot of film publicity. Shiva, he's also a film publicity. He's also doing a lot of. So all of them have branched out and they are doing their own point. Shafi vandirkana? Shafi varla. Venkatesh, he's also one more. Venkatesh? Venkatesh, he's also a film designer. He's running another company called Design Point. Pratul has not come. So again, Pratul was another person. So all these are people who were part of my film design since I have left it. All these guys have become separate design units and they're doing. So I'm proud. At one point of time, we were having almost one full page of films. While doing such films, I got the opportunity. This was a learning opportunity. I grabbed it. On hindsight, could have I handled it better, 100%. But hats off to the people who gave me this opportunity. This came through a director called Susi Ganeshan. He saw my work, and again, I need to be thankful because why should some director recommend me to a film production house to direct a film? So while people would go with scripts knocking on producer's door, here I was invited by a production house to direct a film. So it is such a great opportunity. I could have handled it better. Lack of experience. But I pulled through a movie. I did quite a bit of mistakes, but I did a film. And that led me to... Wait. I have one small story to tell. And because of this film only, I got associated with Sidhu.
Because என்ன நடந்ததுன்னா, when Balai Pandya came, radio promotions they started. So all of the radio stations did some jingles and for promoskulam amchapodu, something I did in my FM was very appealing to him. He himself called me and he said it is very nice and I am going to tell it to play in all the stations across. நான் பண்ண ஒரு கமர்ஷியல் எல்லா ஸ்டேஷன்லையும் ப்ளே ஆச்சு. It was a very very rare thing that to happen. And அதை முன்னிட்டு எனக்கு அந்த வருஷம் ஒரு 1500 ரூபாய் இன்க்ரிமெண்ட் வரை கொடுத்தாங்க. So thank you Sidhu, and from here that I started knowing him better. So thanks Sidhu. So I'll have to talk about one of my very important persons in my life who has always been my lot of things. Apart from my father, one more person who has taught me a lot on values. Arup Kavan. He's not come with, he's in Bangalore. He taught me a lot and he directed me. I was in a point where film business was boring because I finished that film. Film was not doing something. I wanted to experiment with something. That's when I was talking to Arup, and Arup gave me this opportunity to meet this fantastic man called Arun Jain. This man is another, I can only see another, like how Vishy was and Reynolds was, this was another man who opened up a completely a different direction to me. He listened to me, encouraged me, and I was given a 35,000 square feet space to design. I was paid for the pitch and I was given this opportunity by Arun, and I was ably supported by, guys hold on, go back. This 8012 was a mammoth project. It was a very big project for them, and I'd like to call Paddy. Babu. Round of applause, ladies and gentlemen. I'd also like to, talk about one person who is an architect, Mr. Pramod Balakrishnan, who runs a company called Edifice. He was so kind enough because I could only do 3D. I couldn't do engineering. I didn't know engineering. But he was kind enough to help me. Why should a person who has accomplished a lot, Mr. Pramod, actually help me in getting the vision into reality? So while that it happened, and Babu and I are good friends now. At 80-12 time, we were like crossing each other. We'll kill each other. That's how he was, because he was the project man, and he will come with some unrealistic this thing, and the game is who is going to put me into trouble. Am I going to put you into trouble with Arun, or you're going to put me into trouble? That was our challenge, and that's how we fought. But we made it happen, and now we are good friends. But yeah, that's Babu. And Paddy. So Paddy is one person who mentored me. She was like there always, like the mother, between two sons, between Arun, between me, between Arup, between Babu, everybody. She would like, okay, calm down, okay, and everything, and she brought everything together. And she's the person who she's like my marketing person inside 8012. So, inside Intellect and Polaris. If there's one if there's any interior space which needs to be done, and if somebody has to go to Sid, why are we even thinking? Thanks to her, I have flown to US, London, any opportunity. I have done offices in all these places, thanks to her, and yeah. Paddy. ஹாய். ஸோ பேடிலாம் கேட்டு பயந்துடாதீங்கோ. பத்மினி நல்ல பேர். எங்கள் பாவம் எங்கள் அம்மா அப்பா. பேடியா பேடியா என்னன்னு தெரியாது. ஸோ நான் வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அந்த டைமில் வந்து பொலாரிஸில் மார்க்கெட்டிங் ஹெட்டாக இருந்தேன். இவர் வந்து அட்மின்லேருந்து இவர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். பிரமோத் பாலகிருஷ்ணன் மெட்ராஸில் அவர் பண்ணாத கிரேட் ஒர்க்கே கிடையாது.
ஒரு பக்கம் அரூப் கவன், இந்தியாஸ் டாப் டிசைனர், பக்கத்தில் என் புள்ள சிட். இதுக்கு இந்த ஸ்டிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் நான் வந்து இந்தியன் பீஸ் கீப்பிங் மிஷன் எங்கேயான போகலான் இருந்தேன். ஸோ அமேசிங் டீம் அண்ட் ஐ திங்க் ஹீஸ் ரைட். இவர் பண்ண குட் ஒர்க்குக்கெல்லாம் எங்களுக்கு நல்ல கிரெடிட் கிடச்சிது. பிக் டைம் எல்லா கஸ்டமர்ஸ், ஐ திங்க் ஹவு மெனி கஸ்டமர்ஸ் வி வுட் ஹவ் ஹோஸ்டட். இந்தியாவில் தெர் இஸ் நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டர் லைக் 8012 அண்ட் அது பயங்கர விஷன் ஆஃப் அவர் சேர்மன் அருண் ஜெயின் அண்ட் அப்சல்யூட்லி ப்ராட் டு என்ன சொல்கிறது, ஒரு விஷுவலாக வந்து அந்த மாதிரி இடமே பார்க்க முடியாது. எல்லாம் ஒயிட் கலர். எதுக்கடா ஒயிட் வைக்கிற? ஆஸ் அ மதர் எனக்கு முதல்ல தோணும், ஐயோ யார் இதை பெருக்கி தொடச்சி மெயின்டைன் பண்ணுவா, அந்த ப்ராப்ளம் ஆரம்பிச்சு இவன் ஒயிட் பண்ணி ஒரு சமயம் நினச்சேன், நம்ம தாஜ்மஹல் மாதிரி நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்காமல் போயிடுத்துனா நமக்கு இங்கே எங்கேயான சமாதி கட்டிடுவாங்களான்னு. எல்லாரும் எவ்ரி ஒன் ஸ்போக். ஐ வாஸ் திங்கிங் ஐ ஷுட் மீட் பாலா மேம் ஆஃப்டர் சம்டைம் டுடே. பயங்கரமாக படுத்துவான். ஓவர் கிரியேட்டிவ் மாத்திரம் இல்லை, வேண்டாம் இங்கே நமக்கு பட்ஜெட், வேறு பப்ளிக் லிஸ்டட் கம்பெனி, அப்படியே அந்த கவுண்டர் போயிட்டே இருக்கும். அதில் வர சொல்லுவான், பாடி நீங்கள் எனக்கு பணம் கொடுக்க வேணாம், பிடிச்சா கொடுங்க பணம். ஐயோ, ஐ வுட் பி ஸோ ப்ரெஷரைஸ்ட். Despite all of this, I think I'm going to extend an invitation for all of you to come and see. There's nothing like that you can see in a corporate setup. இப்போ of course ரொம்ப 2011 that was, so two interesting things. அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சதுலேருந்து all our facilities, any part of the world, அது இதில் பிஸ்கேட்வேயில் இருக்கட்டும், லண்டனில் இருக்கட்டும், சிங்கப்பூரில் இருக்கட்டும், ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ டோன்ட் நோ, பாவம் அட்மின் ரிப்போர்ட்ஸ் டு மீ, நான் ஒன்றுமே பண்ணுறதில்ல. சிட்டோட டிக்கெட் மாத்திரம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுப்பேன், அவ்வளோதான். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரி ஃபெசிலிட்டி எங்கள் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேஸ் சித்தார்த் ஸ்டாம்ப் எவ்ரிவேர். டுடே ஹி ஹேஸ் டு ஜஸ்ட் bring the design and we just sign off. அஃப்கோர்ஸ் அவன் கொடுக்குற நம்பர் கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் எப்போதும். ஐ திங்க் அங்கிள் அண்ட் ஆண்டி வில் டெஃபினெட்லி, எவ்வளோ வருஷமாக இதை நீங்கள் பார்த்துருப்பேன் இல்லையா, நம்ம சொல்லுவோம் பிக் ஹேரி ஆடேஷியஸ் கோல் பாக்னு, இவன் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஆன் அ பர்சனல் நோட் 2011 சொன்னேன், டே உங்களோட பட்ட அவஸ்தைக்கு when I build my retirement home நீ தான்டா டிசைனர்னு. வெரி ஹாப்பி டு சே ரைட் நோ ஹீஸ் டிசைனிங் மை ஹோம். இவன் என்னை படுத்தினதுக்கெல்லாம் இப்போ திரும்பி இட்ஸ் மை டைம் டு ட்ரபிள் ஹிம். ஸோ ஐ விஷ் ஹிம் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் there's no one like Sid. Thanks, Paddy. For me, I'm working with Sid almost 8 years. Working with Sid is a great experience. Today, Intellect, we started with 35,000 square feet, but today the 70% collaborative offices done by Sid, this including in India and US and Dubai. Recently, we done one project in Dubai. Thank you very much, Sid. Thing is the God-blessed child for the design industry. All the very best, Sid. Next time we'll meet 100 crore turnover event. Okay? Thank you. Guys, I know it's lunchtime. I'm going to go fast. லஞ்சுக்கா இன்னும் இருக்கு ப்ரெசன்டேஷன். So, no, before 8012, I need to talk about one more person. Bala and Murli, vendors, Craftix. So, whatever I did, there was a lot of time when I had to, please come. Whatever I had to do, no, they helped me make the furniture possible. Because whatever was not possible, they made it happen. So they helped me do so many mock-ups, so many things free of cost, because they just believed in me. And thank you, Murli sir. Thank you, Bala sir. They made it happen. So I need to thank you. Lack of time, we are not talking. We will talk later. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, after that, one thing happened, which was my house, Havana, and that led me to Sheraton Grand. Again, another adventure, and in this adventure, what was very important for me was I learned to build an engineering team. Today, we are a strong engineering team. In fact, one of the latest compliments we got for a project which we did, just the design and we handed over, was the meticulous amount of good for construction drawings which we gave. The quality was so good that they have recommended us for larger projects, which is technical drawings. So hats off to the team, but it all germinated here. Mr. Amarnath Reddy, the person who owned the Sheraton,
just believed in me and gave me this mammoth project, which was a 2 lakh square feet of space. And so I had a great opportunity to work. I need to thank Mr. Shankar. Sir, Wang sir. Shankar sir. He was one person who was part of my project. And he was one guy who was working in the Sheraton team, who was the person who actually had to decide whether my drawings were of decent quality or not. Because there was a point where, because the drawings were not good, I would have lost the project. He was one person who truly believed that, no sir, there can be scope of improvement, but this is going in the right direction. We should trust this, because his designs are far, far, far superior, and we need to go in this direction. One person who believed that, but it was actually making his life difficult, because if the drawings were not good, how is he going to execute it? But in spite of that, he chose this because he knew that the project will come well with this. And so, thank you, sir. Thank you, sir. Okay, now I have to talk about the team, the initial team. I'm going to just quickly run. Daya, Divyanand, Anita, Satya, Anu, Tabrez, Anand, Mahi, all these were the members who were there. Now, guys, all Pencil and Monk, let's just get up now. Now let's see how much of Pencil and Monk team has come today. And there are a few here. So from there, this is what Pencil and Monk has happened. Thank you guys. I have to now talk. I'm requesting all these vendors to come. Munna, Meeta, they are all my working capital. The amount of credit which these guys give, no? The problem with these guys is they will call me only when there is, when the money goes beyond 50 lakhs, sir. Payment vano. Next year. Meeta, thank you. Meeta Abhishek. Goji Solomon has not come. Devraj Computers. Bhupendra. Kalmitara. Swastik Irkangla. Sir. Vanga sir. These guys, Swastik Xerox, people who know, they are the first people who bought color printers. Till today, what we have here is with us. And as usual, last night, 11 o'clock, we go, call them. For this, they'll come during, full publicity. Shankar sir, time also. Thank you, sir. All that time also they were doing. So, they are people who have traveled with me when I was doing pen mock-up. Then I did film posters. Now I'm in this. They have been traveling with me. All my designs, if I have to take a printout, which will be the last minute. Thanks a lot for all the support, sir. GR Prints, Gopi, another person who's been there. There are many more vendors in Vandirkanga. If I call them, it will be difficult. Pencil and Monk's success, there is a marketing wing. And Irfan, come. This boy is a biryani boy. He's now, his face is put in all the biryani shops everywhere. But he is the guy whom I called him and said, why can't we do Sumi in an office? Sumi Vaya, I told, reach out to this guy and, see if he will do a home video. Because, I felt that YouTube, by YouTube, if we can show houses, it will be good. And Irfan just experimented and he came. Now he's doing a lot of home series, a lot of things. Ippo vera, appo he came and did it. And thank you. அவர் சொல்கிறது ஆக்சுவலி கரெக்டே. நான் வந்து ஃபுட் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன், கார் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். அப்போ வந்து திடீர்னு கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இது என்னை நம்பி ஒரு இவ்வளோ பெரிய வீடியோ வந்து நீ ஷூட் பண்ணிக்கோடான்னு சொன்னார். அதுவே ஆக்சுவலி ரொம்ப வந்து ஒரு இதுவாக இருந்துச்சு, புதுசாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இந்த மாதிரி, ஏன்னா அந்த ஒரு விஷன் வந்து யாருக்குமே வராது. ஒருத்தவங்க அவங்களோட பிராண்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்கன்னா தெல் பி லைக்
அந்த பிராண்டை பற்றி மட்டும் பேசுன்றது தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. பட் he has this அதர் ஒரு விஷன், லைக் இந்த மாதிரி பண்ண வேணாம், நம்ம வந்து நீ கேஷுவலாக பண்ணு இருப்பான், உனக்கு எப்படி வேணுமோ அது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ட்ரஸ்ட் பண்ணி அது எனக்கு வந்து கொடுத்தாங்க. அதனால் அந்த மாதிரி கிளைண்ட் வந்து யூஸ்வலாக நம்மளுக்கு கிடைக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவர் கிளைண்ட் மாதிரியே இல்லை, ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து அது அப்பத்துலேருந்தே வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்பத்துலேருந்தே நான் என்ன ஒரு இது ஸ்டெப் எடுத்தாலுமே வந்து ஹில் பி லைக் பார்த்து பண்ணுறா, ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹில் கால். அப்போயே சொல்லுவார், நான் எதுவும் அதிகமாக பேசுகிற மாதிரி உனக்கு தெரியுதா அப்படின்னாரு. இல்லை ப்ரோ, நீங்கள் எப்பயுமே எனக்கு சொல்லுங்கள் ப்ரோ, பிகாஸ் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹேஸ் தட் என்ன சொல்ல டிஃப்ரெண்ட் விஷன் அண்ட் ஆல்சோ வந்து இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணும். அவங்க வந்து க்ரோ ஆகும்போது இந்த ஹிண்ட்ரன்ஸ்லாம் இருக்கும், அது அவங்க வந்து கரெக்டாக பண்ணுன்றதுலேயும் வந்து ஒரு யோசிச்சு பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் இந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ guys. தேங்க்யூ விஸ்வான். பிரதர், உங்களை லஞ்சு கூப்பிட்டுருக்கோம், இன்றைக்கி ரெவ்யூலாம் பண்ணிடாதீங்க, இன்றைக்கி ஜாலியாக சாப்பிட்றதுக்கு தான் உங்களை கூப்பிட்டுருக்கோம். நெக்ஸ்ட் Now I have come to Pixel, Pencil and Monk journey while it's going parallel. Sometimes I always close one business or jump from one business to the other. In this, I have now opened or expanded the business. It all started during lockdown when I called, again, Sumi. My go-to person was Sumi. And Sumi again said, listen, இது நீ வந்து என்கிட்ட கொடுத்தா நான் எல்லாம் பண்ண முடியாது, நான் உனக்கு ஒரு கிராக்கியை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு again she got back my Abhi. I call my Abhi because I'm really whatever, like how Bala is, Abhi is to me. I have to mention, though there are a lot of employees, Abhi is a very dear girl to me. She's like my daughter. She can understand me like this and she will be able to reflect whatever I say like this. Sorry guys, I'm not trying to get somebody special. எல்லாரும் அப்படி தான் கிண்டல் பண்ணுவாங்க அவளை. But she took Pixel to where it is today, from a germination of an idea, putting it together and everything. And once I got the idea and I put together, I need to call my brothers, Neil, Sean, Anek. Today Pixel and Mortar is what it is because of this guy, Neil. He is the guy who has just been behind me. Incidentally, these guys run an advertising agency called Oh Mama. Yes. Yes, I ran a so-called advertising agency. They are running the real deal. And they are helped me build Pencil and Monk and helped me build it, the UI, UX. I signed them 2 years ago for a measly sum. Guys, they have not taken any money after that for that. They are still doing it because they believe this has to be done and they're doing it. Of course, there will be a little bit of fights here and there, but a lot of energy and lot of time they have put into this. They have invested a lot of it. It means a lot. Thank you, Anek. Thank you, Sean. Thanks a lot. Thanks a lot, guys. Of course, one more person is there, part of them, Ashmo, not there. I'll have to call Rats and Mona. So, if we have a organization with a culture, if we have, how do I say, channelizing my vision into a reality, into a dream, through people, my affection or empathy to people, in terms of a business, they were able to translate it. My approach to what I want to do a customer, they were able to approach it. They were able to connect the dotted lines, they were able to connect me to people, they were able to connect me to many things to make this organization this way, and they are the reason for the people in the organization being happy. They have added the salt, like a small ingredient but a very important ingredient overall for our organization, and that's them. Siddarth, Suresh, they left. Again, Bharat and Vikrant, I have to thank here. Vikrant is also not there.
Watson, come. So Watson was the person why we started AR. You're not ready, but yeah. Watson was the person who helped me start the tech, and so I'd like to thank you. Of course, then there are other companies which helped me, which is like Mac App, Pyramidion, IQTM, Go, who helped me. I think we have come to the end. So I'll have to, what I feel now in the journey which I told is that lot of people have given me, or I have taken from a lot of people, and so it started there. So about upskilling, because I feel my story itself is an upskilling story, and now our team has a lot of people with lateral. Like for example, they'll be architects, they'll be doing tech. They will be architects or some other profession, but they will be doing design, or they can experiment. They might have come for one job, but they don't like that job. They might try to explore within the organization something else. So it's all about that, and I really thank the crowd, all the people who have come, because all of you have contributed towards this exemplary growth. Of course, I forgot to mention one small thing, which we always take for granted, which is our support system. So my support system, my friends, one fellow has flown from, driven all the way from Bangalore, and one more, friends whom I can take for granted. One fellow has become a celebrity chef now, who used to be my stress buster cook. Guys like them. Then of course, my father's office, accounting team, and everybody who have seen me grow and seen me support. The whole accounting team, because that's something which I don't know, accounts. And of course, Divya, and as I told you, my support system, my sister, or be it my father, mother, my brother-in-law, all who have been, they'll be there when I'm depressed, which is very often, because many times I throw tantrums, and because that's the way I am. So they have been a great support system, and my office, they really care for me. Like I built a relationship beyond, a boss, employer-employee relationship. It's more family. We are all together in this, and so we really are a family, and not in literal, but truly in the sense of a family. I take this opportunity to thank also to the whole team who has put together all this work, a tremendous amount of work for the past 2 weeks. Balaji, I said, Balaji, can you come and do this for me unconditionally? Okay, no problem. Rats, Bhovana, who has been like, last week, by the way, in this madness, which my wife always says, is everything we do, try to do it in the last minute, or we do a lot of chaos in the last minute. So we had a sports day last Saturday, Sunday. This Sunday is this event. So everything is back to back packed. Bhovana, thanks a lot for pulling all this together. Thanks a lot, guys. Thanks a lot. I think it's time we can have lunch. So thank you, Siddarth. The journey ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக, ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருந்தது. ஆக்சுவலாக இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய வேகமாக சொல்ல வேண்டியதாக போச்சு, வேறு வழி இல்லாமல். பட் இந்த ப்ரெசன்டேஷன்லாம் நான் ஃபுல்லாக உட்காந்து பார்த்ததுனால எனக்கு தெரியும் தட். பட் நான் ஒன்றே தான் சொல்லி முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், தட் ஐ பிலீவ் இன் திஸ் சேயிங். இது நான் எங்கே படித்தேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, பட் இது யாராவது ஒருத்தர் லைஃப்பை மாற்றோம் அப்படின்னா ஐல் பி வெரி ஹாப்பி. தெர் ஆர் 2 kinds of people in the world, the takers and givers. Okay, the takers will always eat better, but the givers will always sleep better. Siddarth is a giver. He has made so many lives, and I am a very, very proud person when I talk about Sid. Not all of us almost. ஸோ நிறைய என்னை பற்றியே பேசாதீங்க அப்படின்னா, உங்களை பற்றி பேசாமல் என்ன பேச முடியும் இந்த 25 yearsலன்றது எனக்கு தெரியல. அதுவாக ஒரு கம்பெனி வச்சாங்க, அதுவாக வளர்ந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமா? ஸோ இதுதான் சித்தார்த், அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவ் சித்தார்த். அண்ட் ஆன் திஸ் அக்கேஷன், huge round of applause for Siddarth's family first. Because பயங்கரமா பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியா பார்த்து
அண்ட் செகண்ட் ஆக்சுவலாக நான் யோசிச்சு பார்த்தா அவன் வேலை வந்து ஃப்ரைடே முடிஞ்சு போச்சு. he need not have to work day night first and second. அது ஒரு கொஸ்டின் நீட் நாட் ஹேவ்ங்கிறத விட ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் ஆல் த ரைட் அண்ட் he has all the right to do that. வாட்ஸ்அப் குரூப்லேருந்து அவன் பேர் போகிறது கிடையாது, ஏன்னா அவன் இருக்கணும். He is one of the reasons why all the girls were safe in the office.